whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. My appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 ఇంత మంచి ఆరోగ్యకరమైన పచ్చిమిరపకాయలతో మనం రోజు మన ఆహారంలో వాడుకుంటే ఇంకా మంచిది. ఇప్పుడు మగ్గబెట్టిన పచ్చిమిరపకాయలు చక్కగా చల్లారిపోయినవి. ఇప్పుడు ఇందులో వేసేసుకోవాలి. వేసేసుకున్నాక అప్పుడు దీనికోసం మనం ముందే చింతపండు మగ్గు తీసుకుని పెట్టుకోవాలి. కొంచెం ఒక హాఫ్ కప్పు తీసుకున్నాను నేను, అంటే ఈ కారానికి సరిపడినంత. అది కూడా ఇందులో వేసేసుకోవాలి. చింతపండు వేయడం కన్నా ఇలాగా చింతపండుతో జ్యూస్ వేస్తేనే బాగుంటుంది. చూడండి, చక్కగా రెడీ అయిపోయింది. మీకు కనుక ఈ రెసిపీ నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మొదటిసారి చూస్తున్న వాళ్ళు తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మళ్ళీ ఇంకొక మంచి హెల్తీ రెసిపీతో మీ ముందుంటానండి. అంతవరకు బాయ్ అండి.